Mr. Ginseng woman. Kanti ke into zakuthi ndikunye nabo abantu abatsha kwakunye no-regional secretary wombutho we-ATM African Transformation Movement bakunye nathi kanti kwakhona nge6:30 abamba khona abantu abatsha bombutho we-African National Congress bakhona nabo balapha ngaphakathi ngentsimbi yesixhenxe sibamba ke imicimbi yabasebenzi into kaQamngana ndomlindele naye kanti pha ngentsimbi yesibhozo sine panel discussion siyabuza into kokuba kanye umgangatho we-administration wolawulo apha kumasipala Tombaxa kaMandela administration imicimbi yangaphakathi kwi-office indlela ekwenziwa ngayo kusetyenzwa ngayo state of the administration in the Nelson Mandela Bay sabe sixoxa ngalomcimbi lowo ke into ezakuthi ngoba ke kuyaphawuleka into yokuba hey ezi office qonga ndigrunywa nguwe okanye ndigrilwa nguwe kweli qonga ndithi ke ngoku noko mhlekazi lamani kuyaba unfair okanye kuyaba andilunganga xa noko kungabikho solotya elivukayo emveni kwam lizokwazi nalo lizoma kweli qonga libonakale liphuma kwezi zandla zakho uligrila nawe kodwa ke apho ke sikhoyo ndiyambona umzisa apha noko selekhe ethe qabavu olicala lokukhokela NEC member uphaa kwi-decision making board phezulu kumbutho wabantu abatsha kwi-ATM. Yes, aphinde kwakhona bengu-provincial spokesperson umuntu omkhulu lo nhleli naye kunjalo mhlekazi lamani ndatsho ndagodola ngamo kanitsho ke nisiphathele ntoni ngosuku lanamhlanje manibulise msasazi kuwe ngokupheleleyo ndibulise nakubalandeli nakubaphulaphuli be-KQFM singumbutho we-African Transformation Movement size apha ukuze sikwazi ukuthi abantu base South Africa ngokubanzi particularly abantu base Nelson Mandela Bay ngokuba msasazi sise Nelson Mandela Bay. Oh, yes. It means as much as siya kwi national elections but I problem zethu ziqala up before zibe ku national. That means thina singabantu base Nelson Mandela Bay nase South Africa ngokubanzi we need to be educated in terms of sithi sisiya elukhethweni sibe sisiya si-informed uba siyokhetha ubani ngenxa yeziphi izizathu because asikwazi uba sithi njengoba kuyiwa kuvoto siyovota kodwa siyovota with information engaphelelanga sizokwenza i-decisions after i-elections esizawuzisola kuzo. Ngoko ke ndifuna ke ngoku uphume elubala uyaphi kanye apho ndiyakhona msasazi ndiya kurhulumendo lwethu singabantu base South Africa particularly singabantu abatsha ukuba we've been displaced from the economic structure or the economic sectors of the economies of South Africa. You will check almost every town abantu abatsha base South Africa they don't have umhlaba wokuba nabo babe bayakwazi ukukhula ngokohlobo lwezoshishino bakhule futhi economically, so skills azikho that pertaining to growth yabantu abatsha. Secondly msasazi singumbutho African Transformation Movement siyayibona ukuba the level of crime eSouth Africa ubugebengu bungamandla nokubulawa kwabantu iabuse ephume izandla kwindawo esihlala kuzo kwi-communities zethu. Siyabona zi-load shedding ngapha nazo ezisimise kakubi to an extent abantu abamnyama abazama ukuphuhla ngokwezoshishino abakwazi ukuba i-business abo ziyafa, especially business eziningi ngenxa yokuthi kukhona i-load shedding. There's a lot that is not going well South Africa msasazi in terms of government. Nokuthi ke we have education system that is not meant to produce any job creators but job seekers. Singabantu abatsha sifunde sigqibe. After you've done i-qualification yakho kwi-institution okuyo, xa ufika kwi-workplace the first thing oyibuzwayo kukuba do you have
experience. How would one have experience ephuma this year esikolweni egqiba graduate kuthiwa makayifumane ephi experience? So zizinto ezi esifeyisana nazo thina, then sithi thina singumbutho we-ATM we need a government that will put the interest of the people first. Upresident Cyril Ramaphosa kutshanje kwintetho yakhe ye-NEC yokugqibela yombutho we-ANC under his administration uyivakalisile into yokokuba abaqashi kwelizwe loMzantsi Afrika abayeke ukufuna i-experience kubantu abaqalayo ukuphangela. Phefumla ngelithini? Sasazi nangona eyivakalisile umongameli, remember into ekufuneka siyiqonde, abantu i-society responder okanye ezi sectors ziresponda kwi-legislation that has been put in place. So upresident zininzi into ezithetha. We once promised 1 million houses but azikho because there's no legislative, there's no plan to make sure that this thing ayithethayo iyenzeka. Actually siyayibona practically senza kwi-community zethu. So uyithethile lento but akho plan yokuba ke ngoku ezi company, if i-company for instance ezi company are prioritizing international workers, abantu abasuka from other countries, foreign nationals, then not because abantu bazi-expect kwimisebenzi ethile in most of the time, but because abantu they are cheap laborers, they are willing to settle for any amount of isalary abayifumanayo. That means it's because bazokwazi ukuba exploit, not because bane-skills more than abantu ba-South Africa. Masibuyele umva kulo mcimbi uthethayo wemfundo leyo kokuba imfundo yeli lizwe ayibasebenzeli abantu beli lizwe. Ndikucaphula kahle? Injalo msasasa. Wena uyile e-university? Ndiyile msasasa. Wagqiba? Ndagqiba msasasa. Ngoku ukuphendula, you know, i-education system yethu yimange education system. Yes. Ufuna uqonda ngawe yintoni ekubangele into kokuba ube kanti utsale abantu into kokuba ube yi-NEC member uphinde ube yi-provincial spokesperson ye-ATM? It's because of the work I'm doing for a community, but more of education le uyifumeneyo ayinandima akwaphi kuncede khona? Not to extend uba ungameka a living kuyo msasazi. Ndizokwenzela umzekelo. Uyabona ngoku there are a lot of students that have ufuna umsebenzi. Yes, ngale mfundo yakho a lot. Kodwa lo umsebenzi wenzayo awukawuboni njengomsebenzi imfundo ifumeneyo ekuncede ngayo? No, but not ukuba angakawuboni njengomsebenzi msasazi. Eyona nto sithetha ngayo kwi-education system yethi i-education system. Now I cannot employ anyone because I'm not made to be an employer but to be a job seeker. That means kufuneka ndifunde after iminyaka emininzi still ndiyobhala i-CV ndiyokhangela umsebenzi. Angikwazi ukuphuma ndithi okay ndiphuma ndinesi skill ndizosebenzisa to change i-community yam ukuvelisa amathuba emisebenzi. Kubantu wena ufunde nabo. Yes. Kubantu wena ufunde nabo wapasa nabo i-matric. Yes. Baye university. Bangapho baziyo abancedwe ile mfundo? Very few. Honestly speaking, abaphangelayo they are being exploited by these private sectors. So blame le mfundo? Yes, imfundo yethu msasazi it's so against us. It doesn't provide skills that respond. From 1994. Yes. Uzanganeno. Yes. Ayinceda ngabantu le mfundo. We've been told that education system yethu South Africa in education system. Now akhona into mhlambi ethi okay out of 100% from 1994 I know there are challenges kudibene nemfundo because now I form part of it. Yes. Ndisesikolweni. Yes. Akhona into nje yokuba mhlambi uthi hayi noko ba above 60% if kunokuthiwa
makwenziwe A, B and C. Mhlambi nani ke kwinto ye manifesto yenu ni out of land ikhoyo. Yes. At least singongeza pha siqinise pha nantoni. Mm. Akona into enjalo nje. Ikhona msasazi ngohlobo lokuba if oqala uyachekisha ngoku the unemployment rate, uchekisha uba bangapha abantu abatsha abaphangelayo, ubheke abantu abagraduate each and every year bangapha ababizwayo bazophangela. Now that alone as a stakes siyakuxelela ukuthi we have so many young people who are not working. As the result abanazo futhi i-ground play to make sure ukuthi bona bayakwazi ukuziqalela amashishini wabo. So i-education system yethu lelo ndiza kuyo ukuthi singatsho sithi from 1994, yes there is i-changes ezikhona from education system ikwazile unceda phana pha, but now education system yethu needs to respond to the current needs of the economy. Now we have mineral resources that we cannot process as abantu abatsha, but sifundile, then ziyathathwa to other countries because as skills asizitishwe esikolweni we are being taught ukuthi into ethile yenza umsebenzi othile, not into ethile ba yenzwa kanjani. Mamela ke. Yes. Uluvo lwakho luthini kwikhwelo elihlatywayo lokuba abafundi abaninzi belilizwe loMzantsi Afrika ifocus yabo yi-university. Uluvo lwe-ATM kumba we-TVET colleges. Yes. To respond kwezi challenges uthetha ngazo zabantu abazabazi artisans, zabantu abazawusebenzisa izandla zabo, zabantu abazawusebenzisa abazawufunda umuntu ongeze kwi-talent anayo kulo trade le. Uluvo lwe-ATM luthini ukuzama ukukhawulelana nezi challenges ze-unemployment? Silinga ke ngoku nemfundo. Yes. What we are saying as African Transformation Movement Msasaz is that i-education system yethu kuqala must provide skills that respond to the needs of the current needs of the economy. Now, secondly, when students iphuma from high school, kufuneka students sithi siphume high school sine skill that he or she can utilize to make a living. Not everyone must be forced, but after matric you must go to university, even if awufuni kuya university, or not everyone must be forced to go to colleges, because even colleges okokuqala ugovernment wethu akanayo into ethi pha college njengoba ufunde, but into ifundiswayo siyayazi ba into efundiswayo abantu abenza for instance mechanical engineering, siyayazi into abayifundiswayo for instance abantu abenza mhlambi electrical engineering. Government does not care. That is why ufumamba there is a lot of corruption that is happening kweza high institutions, abanye abakwazi ukuassess. That means education system yethu kuqala ayikho accessible, ayikho easily accessible, especially xa ungumuntu omnyama, because you need ifund, you need from the very word go apply, you need to have money application fee. Recently bekhona into bisenzeka eVets ngoku qala unyaka i-student as apply leyo zi 140,000 that applied e-University of Vets. I-application inye ikhosta i-200. Imagine from a student esezilalini xa udibanisa la mali eza 200 ezi-140 i-28 million leyo egeneratwe institutions. Only i-Vets after ithi yona izokwazi ukuthatha 6,200 students out of 140. Ndizama ukuchazela ukuthi even the system, because now we can talk about education and all that, but the problem is the system because it's structured. Yonke lento ukuthi you must go to this and this and this. Apha NMU for instance, student ngoku zilele phandle. Yesterday student they were outside zichaswa kwi-residences and all that. Mamela Mhlekazi uSilondile Yes. Mabhude and is a member provincial spokesperson wabantu abatsha. Mna ndifuna yapha university. Yes. Ndifuna hlala apha kwi-TVET college. Yes. Apha kwi-TVET college. Into enzekayo kanene apha kwi-TVET college. Pha kwi-TVET college. Ubani ungena mhlambi i-entry ye-TVET college ithini umuntu ufuneka abe ne-AP grade. As far as grade 9, you can enter to a TVET college. Remember, there is a channel ka NCV. There is a student who are doing NCV designated. Yeah. That means there is courses ukuthi even if uphele kwa 7, you can go and do your levels, mhlambe your plumbing and do all that until mhlambe finish ku level 3. Kutheni
kutheni nje singakhuthazi lanto ngoba apha umzekela apha kuMandela akuthethwa ngamathunzi apha ekufuneka evaliwe kutheni abantu abatsha singabathumeli pha i-problem siyabathumela abantu abatsha but ufuneka uchecka bayofunda uvala lamathunzi ayingxaki asibangela basiphelelwe ngamanzi endaweni yokuba bonke because isizathu sokuba kubekho la influx ngakhe lapha ku universities wonke umuntu ifocus yakhe ke si change ke ngokula mindset yabantu abanayo yokuba siba redirect to TVET kuthi nje kuncediswane kungabantu abatsha ke ku encourage into yokuba let's go le iline ngoku yokukhawulelana nezingxaki zikhoyo ezingxaki zikhoyo ezinokwenziwa ngabantu abatsha yapha ezikolweni i-toilets ziyachichiza pha ngamanzi ngabantu abatsha kufuneka bayo responda kula that is true kutheni nje kungenakwenziwa loo nto leyo ukuphendula msasazi abantu abatsha they do go to a college but uzofumanisa ba abayi ngokwenani ebelindelekile babe famba bayaya e-college because okokuqala lento has been imposed ukuthi once you pass matric you need to go to university and then i-college ya outshinwa i-college yangajongelwa ntweni of which i-college nayo can provide these skills but now the system in there bayakwazi ukuthi sebephaya ufumanisa uba there are no funds i-funding ayikho as colleges as na residencies then wena usuke emakhaya from a disadvantaged home so uphaya college kufuneka ukhuphe izimali apha irent yalapha umzekelo it's very high if uhlala ufunda eRussell College uzohlala eCentral urent oma 2 point something usuka from a disadvantaged home uNSFAS wakho uzophendula ngoJune then kuthiwa yithini from January to June uphila kanjani ugrosala ngantoni because usuke ekhaya awunanix so ndizama ukuthi even the system that operates from kwezi college yes college is right but the system that is there is not meant to cater all the African people especially the black people abasuka from the disadvantaged home now you will have his students eziphaya but they are still struggling then ke ngoku in terms of his skill kufuneka even a student xa sipasa matric must not be forced ukuthi masiye e-college phuma na something you can do i-technical skills in terms of into zokwenza you can provide these skills high school ukuthi ukwazi mhlawumbe ube ngumfama ukwazi ukuthi you can ulungisa ifone and all that means lando ikunika a plenty of alternatives xa upasa matric ukuthi you don't have to go there you can actually make a living ngalo matric wakho but uphuma matric after 12 years ude uphuma kwa matric still you have nothing to show even on the workplace you are unemployable because you have no skill uxelelwe ngetheory yodwa akho nto nayo ingabe right le nto yokuba ubani 100% axhomekeke ayikho right msasazi hence we are saying young people must be skilled yabo i-education system must respond to the current needs yes somlomo wephondo ingaba lonto leyo ndibuza wena ke ngunje ngomuntu yes i-right into yokuxhomekeka 100% uthi ngixhomekeke kurhulumente makandityise makandi-accommodate makandibhatalela imali yonke into uyayikhuthaza inkqubo enjani ku-right uxhomeka but not uxhomeka oko that means urhulumente makakuthatha kubeka apha then akuyeke because unike something that ozokwazi ukuyisebenzisa for the rest of your life you don't have to depend ku-government all the time that is why we are saying ubuxhomekile from grade 1 to grade 12 now phuma neskill ukuthi uyazidecidela wena yimamhlekazi sikafiki kwiskill le imfundo umpasile ugrade 12 yes so uthi la NSFAS makakuthwale yonke into yokufunda kwakho if you are a disadvantaged from a person from a disadvantaged home government is a custodian of the people the sole responsibility of government is to take care of abantu because in politics it's all about sharing the resources to people equally so that means from all the resources that we have in our country abantu bekufama ba benefit but now seemingly the elites benefit from that if you are a white person I can tell you Nelson Mandela ndoza umzekelo Nelson Mandela because that's where I've studied but uzofumana Nelson Mandela
racism is there. It's just systematic. It's not practical, but you can feel it. Because that institutions as needs are not meant for abantu abamnyama. Even the capacities lecture room, uveruti xa uyijonga ubomba ithatha only 45 people, okanye 35 people, less than 50. And then uchekishe ba abantu abangaphandle bafike behleli phandle kwakwi-lecture room. Ndizama ukuthi msasazi ngayo yonke ezi examples ukuthi we don't have to depend on government on everything, but the government must provide the primary skill or something that you can use so that ukwazi ukuziphilela, not uzokhula until ugqibe 30 years oko after that ukunika 350 ukuthi hlala uxhomekekile, because this thing abantu babaxhomekeke government yile esa skill ufuna esikolweni or read and write and count. Exactly, this is skill is data ukuthi you can't be a job creator. Awukwazi you make a living ngokubhala nokufunda. I mean uzoqesha bani? You need to have a skill so that you start a business. That is why I'm saying education system must respond to the current needs of the economy. Makujonge mineral wealth that we have as the country. Zindone esingazifundisa abantwana esikolweni to make sure ba ziyakho relate with mineral wealth that we have. Ndoza kuthi sikunye nawe kunqaphambili u97.0. Hayi sesinemizuzu ngamashumi 20. Sesinemizuzu ngamashumi 20. Phambi kokuba sifike kwicala emveni kwentsimbi yesibhozo. Wow. Umcimbi wemfundo welizwe loMzantsi Afrika necurriculum. Nina ni ATM nithi imfundo mayibe lapha mayibe njani sokuqala siqhubeka. Imfundo msasazi mayinikeze skills abantu from a very young age. Now you find even kwi primaries abantwana bayekiswa nokuthandaza esikolweni. Now bakhompotishala ngezandla. Now as a subject to read the Bible like as a subject as it was. And then because you cannot take away the biblical studies from primary from a grade very low grade grade 2 but yes asekho even ufumanisa ba kwa stationery abasinikwayo ayikho iBhayibheli but usasiyinikwa thina. Ndizama ukuthi of which that's one thing that builds the moral or immorality of umuntu as ukhula, because it builds a certain character, because ukhula umhlonipha umuntu, ukhula umoyika. Now we have education system that does not cater abantu. So education system yethu msasazi must respond to the current needs of the economy. Sikwazi basibe job creators, not only depends on i350 and all that, and then so ufundile yonke leminyaka xa uphuma ufuna experience kuthiwa ithathe experience uphuma university. Nangomphulaphuli uthi I'm a big supporter of ATM. Where are your offices? Where are your offices? I need to be provided with a cap and t-shirt of ATM. Qinisekile original secretary xa siqola siqokumbela nje kwimizuzu emibini shekileyo uyakusinceda apha. Kodwa ke ngiqinisekile nawe umphulaphula apha ekhaya ungathanda into kokuba bakunye nathi pha ku 0623588001 0623588001. Ndingathanda ke ukufumana umphulaphuli nobumnye mhlawumbe uyayiphikisa oko kutshiwo ngomhlekazi uMabhude okanye axhase 0623588001. siyahamba ke emveni nje kwawo lo dliwana ndlebe sawufumana khona umbutho ANC Youth League. Mhlekazi Mabhude qinisekile kule mpela veki siya kuyo yi-voter registration. Original secretary ngiqinisekile nalapho angasincedisa nalapho. Kodwa ke ndiqinisekile likwikhwelo onothi bekanti uyalihlaba kubantu abatsha. Yes msasazi, and ikhwelo that must be very bold. Remember ndokwenzela umzekelo in 1994 the apartheid government was removed through voting. Because abantu they were not happy. They were responding to the social ills that they were experiencing ngela xesha. So they decided to go and vote but remove the government that they don't want. Now as that means it is not true that voting does not help, because we are here because of that vote in 1994.
That is why we're here. Now, it means if even today, as a young person, you are still not happy with the current government, you need to make up your mind. This thing of saying voting does not help, ayizukuncedisa either. No, so you just have to make your choices and vote for a political party that represents you, because you don't have to be told who you must vote. But when you have to look at their manifestos, look at the character of the political party, because the manifesto is something that is written down. But look at the character of the political party. So that's that the politicians are celebrities. We must dictate. When you see a politician, you must know that you are seeing your servant, someone who should serve you. So you must actually dictate to this person, you promised us you promised us umgaqo, was still experiencing the potholes. Asinambani ngoku besihamba kakubi apha endleleni because of load shedding. Robots are not working. But abantu abatsha bafuna vote. That is why voter education is important. Sihlaba ikhwelo ukuthi umuntu omtsha makaphakame ayokwazi register this weekend, so that when it comes to May kwi-national elections akwazi ukuvota, because decisions that we're making now about South Africa, decisions ezizaba i-future yabantwana bethu esabazala. It means we cannot always be abantwana. Xa ungumuntu omtsha, you need also to take a stand and say this is not right, and then to fix it. Mandiye umuntu othetha my language, so that sikwazi ukulungisa lento. You don't have to asihlala singabantwana. That's what I'm trying to say, msasazi. Ukuthi singabantu abatsha, if asiphakami siyoregister ukuvota kwa-IEC this weekend, then sizozibulala thina, because after elections it's either a situation iba worse, of which that's highly possible. A situation that we're currently experiencing now is about worse. Kule mpela veki nizawube nibhula nisela imiqa okanye imiqethuka phi? ISouth Africa yonke, iwadi zonke esinazo, eNelson Mandela Bay apha eMandela nawo yes, eziphi indawo enizithagethileyo? Asinosho msasazi that we're targeting everyone. We're targeting every ward. Remember, i-ATM ngumbutho womuntu wonke. Hayi sizathoba nibuze ninale Mandela University nonke manisithi hayi abantu bethu abatsha babaninzi bapha abantu abaninzi bengapha kwi-wards. No, i-elections isewadini mhle wena msasazi. That means apho ziwina khona ziwina ewadini. INelson Mandela University isewadini nayo, so it's not wrong ukuya eNelson Mandela University isewadini. Then if it means but nawo phakula mdilile ukuba abantu bethu abatsha bapha University kaMandela. But that's not actually a lie. It's a true bapha, but not bonke bakhona apha eziwadini. That means we need to be spread to ukuba sibe kweziwadi zonke msasazi. Hayi kodwa zikhokheli baninzi pha. Ngiyayithanda iMandela University, abantu bethu abatsha baseMandela University nonke. Again, this P2, but you no, not kwi-ATM. Kwi-ward enguye ward 60. I even do door to door alone as the young person, encouraging abantu abatsha ndibangenele door to door ndibaregistere ezindlini zabo. So that's what I'm trying to say ukuthi baphosile abaninzi ngoDecember apha ebakhwetheni bebepha abaninzi. I think next time we need to consider going to ebakhwetheni and make sure they are registered. Babhudile phamhleka bebepha abaninzi abantu abatsha. Iqale ngela xesha i-voter registration hayi bakhwetheni. Yeah, but that place it's for certain things, unless community le no be temporary la nto bayafumaneka abantu pha ngiyokhankasa pha singadibana nezinye izinto msasazi, because it's not meant for that as much as a community, but as you're saying it's a temporary community. So kwandini andithetha babantu mna bayele lanto bayiyeleyo pha baninzi abantu abatsha bapha. Hayi baninzi nyani msasazi, baninzi, of which ke unfortunately abakhwetha abadlulile ngoku isizini yabo kuzathi kufika uvoto kungakhinge phinde kubekho umkhwetha. Nina aniyiboni la ndawo njengendawo apho ninothetha khona nabantu abatsha indimini kuhleliwe phangabantu abanye bayalala bayavuka bathi baphinde balala. Yes that's ngoku nibanike i-activity ngoku yes ne-engagement yothetha nabo.
sonke space siyasetshenziswa. That is true, Mr. If you want numbers. Yes. Nobhala we-region uyabuza umphulaphula uthi ufuna icap nesikipha se-ATM ziphi office kumandla kaMandela. Msasazi masibulise kuwe msasazi uLamane sibulise kubaphulaphuli. Ngicela mhlambi msasazi masivume kule ethi into ewe sibaphosile abantu abatsha. Ngicela uba usinika icebo ngoku elithi masiyiconsiderishe okanye masiyijonge lento yabantu abatsha abakhona ebakhwetheni. Sizophuma nayo ke lonto leyo basivume. Masiye ke kumphulaphuli. Umphulaphuli ngicela into ba andibambe efonini ku-063 268 5011 063 268 5011 siza kulungiselela mhlekazi wami. I-ATM yi-self-funding organization. Sonke siyayazi lonto leyo. Now iyenza lonto ukuthi kungabi lula kahle sibe nazo zonke ezi facilities, kodwa ke sisebenzela ngoku kwelo nqanaba loba side sikwazi ukufumana i-office nathi kulela nto apha eNelson Mandela Metro. Msasazi wami njengoba sisiya ke ngoku kule mpela veki. Kule mpela veki impela veki yobhaliso, ndicinga ba ilaph yokugqibela yobhaliso for ukuvota. Siyanqononozisa abaphulaphuli bonke baphume ngobuninzi ekuthini bayokubhalisa for ukuvota, so that wonke umuntu xa kufikelele ixesha lokuba abantu bavotele i-ATM bavote ngomzimba ongenaxhala. Bangathi xa befika kwi-voting stations bafike kwi-voting stations kuthiwe abaveli kwi-voters roll. So njengoba besibhizi nje yonke iveki nje le yonke sibhizi senza i-voter registration ebantwini, abantu bayasithembisa bayalifuna utshintsho and bayayiva imanifesto ye-ATM, bayayiva indlela i-ATM ethetha ngayo, bayasibona xa sithetha as ATM. Now abantu bayangqina undoba i-ATM indeed yiyo i-alternative okanye yigona mbutho abawubona ngathi angakwazi ukubancedisa ekutshintsheni nasekuthini imeko yaseSouth Africa ibe imeko enozinzo, ibe imeko elungele abantu baseSouth Africa. Because kaloku uyasiva sithetha ngokubeka abemi baseSouth Africa ngaphambili kuyo yonke into sawuthi siyenze, sibeka abemi baseSouth Africa ngaphambili, because akho nto engenye sinoyenza abemi baseSouth Africa bengakhange babe ngaphambili. Siyabulela ke mhlekazi kakhulu nge-opportunity osinika yona. Sibulele sibambe ngazo sibini. Mhlekazi Mabhude awugqibela uvalelisa. Awugqibela msasazi endinawo ngathi singumbutho we-African Transformation Movement. We are committed because we don't do promises, but we do commitments, because we've shown with only 2 seats in parliament how the ethical government would look like under the government of the ATM. We've seen abantu, they've seen ATM fighting for corruption on the Phala saga, fighting the illegal immigrants that are invading our country, fighting for all social ills that we're experiencing as abantu ba South Africa. So singumuntu we-ATM City, abantu abatsha ba South Africa and bonke abantu ba South Africa, they must consider ATM when they are going to national elections to vote for ATM, because it is the only organization that is putting their interest first. It has shown since 2019, since it got to parliament. Thank you, Mr. Ndoza kuthi Silondile Mabhude, NEC and provincial spokesperson kumbutho we-ATM. Kanti umhlekazi siyabonga into kaBusa kwe original secretary ngomandla kaMandela. Nkosini kakhulu siyabulela. Siyabulela. Ndoza kuthi ndiyaphaka kubantu